invited to attend both physically and virtually. Register, attend, learn, network. You can't afford to miss out. Follow this event live on KBC Channel 1, our official media partner, on the 15th and 17th of November 2023. Na siku 10 tayari zimepita za mwezi Novemba. Sasa hivi mwezi tunaokata kati, kisha unamalizika, tunaelekea mwezi mwingine, kisha mwaka nao pia tukate. Jina langu ni Harith Salim. Yapo mengi yamejiri siku hii ya leo, na bila shaka siku peke yangu studio. Mtazamaji, karibu kwenye Darubini Wikendi. Tumekuandalia mengi. Naitwa Onyancha, mtangazaji wetu wa ishara ni Brian Mararu, lakini kwanza tupate vidokezo. Serikali yaweka mikakati ya kukabiliana na dharura za mvua ya El Nino. Kanisa Katoliki humu nchini laitaka serikali kuwapunguzia Wakenya mzigo wa ushuru. Na mhubiri anayehusishwa na mauaji ya Shakahola, Paul Mackenzie, apatikana na hatua ya kumiliki na kusambaza filamu za kuwashawishi wanafunzi kuacha shule. Asante sana kwa kujiunga nasi hii leo. Serikali imeimarisha mikakati ya kushughulikia dharura humu nchini, hasa baada ya idara ya utabiri wa hali ya hewa kuthibitisha kuwa mvua kubwa inayoshuhudiwa katika sehemu mbalimbali imesababishwa na hali ya El Nino. Akiongea jijini Nairobi baada ya mashauriano ya kina na wawakilishi wa mashirika ya serikali, wadau na washirika wa kimaendeleo, naibu wa Rais Rigathi Gachagua alisema kuwa kundi maalum linalojumuisha asasi mbalimbali linajitahidi kuzuia maafa na uharibifu wa mali wakati wa msimu huu wa mvua ya El Nino. Zaidi ya kaunti 19 zimeathiriwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha, huku barabara zikiharibiwa katika kaunti za Wajir, Isiolo, Mandera, Marsabit, Tana River na Garissa. Serikali imedhibitisha kuwa mvua zinazoshuhudiwa nchini kwa sasa ni za El Nino. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua amesema kuwa serikali itaweka mikakati yote inayohitajika kuhakikisha usalama wa Kenya wakati huu wa msimu wa mvua. We have activated multi-agency teams and mobilized technical and financial resources for easier response. The Emergency Response Committee is coordinating a consolidated approach for efficiency and effective action. This is preventing duplication of the response as well as ensuring no place or person is left behind. And moving forward, let's prepare ourselves for the enhanced rainfall as a result of the El Nino phenomenon that we are in. Akiongea hii leo, naibu rais alisema kwa kupitia kwa kamati ya kitaifa ya kushughulikia masuala ya dharura, serikali na washirika wengine imeweka mikakati inayohitajika ili kudhibiti athari mbaya za mvua. Rigathi alisema kuwa helikopta zitatumika kuhamisha familia zitakazoathirika na kuzipelekea katika mahala salama. The government and other partners have taken a raft of measures to reduce the negative impact of the rains, including 1. Deployment of aircrafts by the Kenya Defence Forces for evacuation of marooned families to safe grounds. Alisema zaidi ya kaunti 19 zimeathirika vibaya na mvua kubwa inayozidi kushuhudiwa nchini, huku baadhi ya barabara zikiharibiwa katika kaunti za Wajir, Isiolo, Mandera, Marsabit, Tana River, Garissa miongoni mwa nyingine. We take this opportunity to request the county governments to reallocate resources to mitigate
this emergency. Naibu wa Rais ambaye anaongoza kamati ya kitaifa ya kushughulikia mikasa ya dharura alisema kuwa serikali imeweka mikakati ifaayo kusaidia familia ambazo zimeachwa bila makazi, hasa katika eneo la kaskazini mwa nchi na eneo la Tana River. In working with our development partners, counties and other key agencies, we are distributing food, maize, rice, beans and cooking oil and non-food items to tens of families affected to reduce their suffering. Timothy Kipnoso, Darubini Wikendi. Baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki humo nchini limeeleza kufadhaishwa na hali ngumu ya kiuchumi inayowakumba Wakenya wa kipato cha chini, na wanatoa wito kwa serikali kutafuta mbinu za kuwakinga na athari za gharama ya juu ya maisha. Wakiongea mjini Nakuru, maaskofu hao walitoa wito wa hatua za dharura za kupunguza viwango vya juu vya ushuru ambavyo wanasema ni mzigo kwa Wakenya ambao wameshindwa kumudu mahitaji yao ya kimsingi. Mwenyekiti wa baraza hilo, Askofu Mkuu Martin Kivuva, alisema kupuzwa kwa masuala muhimu ya kitaifa kwa miaka mingi kumeathiri utangamano wa kitaifa na kulazimu thuluthi mbili ya Wakenya kutumbukia katika lindi la umaskini. There seems to be a lack of sensitivity in the way the business persons and individuals are being harassed by the KRA officials in view of collecting more taxes. This has also affected people's morale and sense of hope in a better future. People, our staff are there. We really appeal once more to government and NHIF to make sure this money is paid to our facilities, because it means life and death to many people in Kenya. It is as serious as that. We are particularly concerned that the people who are affected most by this situation are those in lower income bracket, and especially the poor and the miserable. This has created an added suffering to the people already strained by recent COVID-19 pandemic and drought effects. This has given our country a lease of life and renewed hope for peaceful coexistence. Moreover, we believe that the spirit of dialogue can bring about greater progress in political, social stability and common purpose for the good of our nation. Na mhubiri matata Paul Mackenzie amepatikana na hatia ya kusambaza filamu zisizofaa na kumiliki studio bila idhini ya kunakili vipindi. Mackenzie alikuwa anakabiliwa na mashtaka matatu, lakini akaondolewa shtaka la kwanza la uchochezi na ukiukaji wa sheria, huku akipatikana na hatia katika mashtaka mawili yaliyosalia. Akitoa hukumu hiyo, hakimu mkuu mkaazi wa Malindi Onalo Olga alisema Mackenzie atahukumiwa tarehe 1 mwezi ujao. Kwa habari zaidi ni katika kitengo chetu cha Mizani ya Haki, ambacho bila shaka tutakuwa tunakuletea baada ya muda usiokuwa mrefu. Lakini mbali na hayo, tunaelekea kwingineko ambako shirika la utangazaji nchini KBC linashirikiana na bodi ya kuratibu filamu kutoa hamasisho kuhusu filamu zinazowafaa watoto ili kuhakikisha hawaathiriki na vipindi visivyofaa. Wazazi watahamasishwa kuhusu mbinu za kuhakikisha kwa watoto wao hawadhulumiwi kupitia filamu hizo kufuatia mabadiliko ya kiteknolojia. Najiri huku mamilioni ya wanafunzi wakiwa katika likizo ya miezi miwili kabla ya sherehe za Krismasi. Ijumaa asubuhi, shirika la utangazaji nchini KBC na bodi ya ukaguzi wa filamu nchini zilitia saini mkataba wa ushirikiano wa kuwahamasisha wazazi kuhusu aina ya filamu ambao wanao wanafaa kutazama ikizingatiwa mabadiliko ya teknolojia. This is a very important collaboration and partnership between KBC and KFCB. And the most important thing is the one government approach on issues. There is a lot of work the team here is doing, but if we partner, they can do more. Kaimu mkurugenzi mkuu wa KBC Samuel Maina aliyehudhuria hafla hiyo alisema pia watawahamasisha wazazi kuhusu jukumu lao kuhusu kuchagua aina ya filamu na vipindi ambavyo watoto wao wanapaswa kutazama na vile mitandao inayowafaa. We need to enhance our partnership on this area so that we protect our children. Online services, when you have internet in your house, it is incumbent us to keep reminding our parents
and guardians and those caregivers, those who are taking care of our children, you monitor what are they consuming. Bodi ya ukaguzi na utathmini wa filamu nchini imepongeza hatua hiyo ikisema ushirikiano huo ni wa muda mrefu kati ya mashirika haya mawili ambao utawalinda watoto dhidi ya kutazama filamu zisizowafaa. So that we enlighten the public, the general public, be it content creators, be it parents, be it children, on how they can really have the best experience on this particular platform without corrupting the moral fabric of our nation and also eroding away the social and cultural aspects. Pia utasaidia kuhakikisha uzingatiaji wa masharti ya bodi hiyo. Concerns of compliance as something that has come to our attention, and with this we really wanted to have this forum that we started conversation on how we can attain compliance. KBC itatumia vituo vyake kutoa ufahamu na kuhakikisha masharti yote yanazingatiwa. And if there is any area we can collaborate, and especially you people using our platforms on radio stations to educate people on compliance, that is an area we can provide airtime. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei ametoa changamoto kwa wadau katika sekta ya habari, mawasiliano na uchumi wa dijitali kuzingatia mabadiliko ya kidijitali, huku akitaja kama nguzo muhimu katika kuwafikia mpango wa serikali wa kukabiliana na ukosefu wa ajira humu nchini. Aliongea wakati wa uzinduzi wa mradi wa uunganishaji wa mtandao katika kaunti. Koskei alitoa tahadhari kuhusu ongezeko la visa vya uraibu wa pombe miongoni mwa vijana ambao unatishia udhabiti wa taifa hili. Jacob Kioria ana maelezo zaidi. Mradi wa mwisho wa kuunganisha mtandao katika kaunti unaotekelezwa na Wizara ya Habari, Mawasiliano na Uchumi Dijitali utawawezesha maafisa wa serikali kupunguza gharama ya usafiri ya kuhudhuria mikutano jijini Nairobi pamoja na kuimarisha utoaji huduma za serikali. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei, ambaye alikuwa kwenye kaunti ya Machakos kwa uzinduzi wa awamu ya 4 ya mradi huo, alitoa wito kwa wadau katika sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano kuzingatia mabadiliko ya kidijitali ili kuwafikia ahadi za utawala wa Kenya Kwanza ya kubuni nafasi zaidi za ajira nchini. Ladies and gentlemen, recognizing this context and appreciating the development challenges before the nation, His Excellency the President has chosen to accelerate the country's socio-economic transformation by leveraging on technology and also the thinking behind the prioritization, and this is the thinking behind the prioritization of the digital superhighway and creative economy in the better plan. We no longer have white-collar jobs. So the only space where we have got abundance of jobs is the digital space. And we are in partnership with members of parliament so that in each and every digital ward in this country, we will have a digital hub. Koskei, ambaye aliandamana na waziri wa habari, mawasiliano na uchumi dijitali Eliud Owalo, alipongeza mpango unaoendelea wa kuweka huduma za serikali mtandaoni kama njia mwafaka ya kuboresha utoaji huduma katika juhudi za kuziba mianya ya mapato nchini. The president has told us that he is not going to wait for anybody to put his hands in the till, the public till. Akigundua tu uko na nia, hata wacha kuwa na nia, akigundua tu umenusa, umeenda. We need to accept that these are new things we don't even know ourselves, and let us allow the young ones to drive this economy and also take us through. It is the fourth industrial revolution that lends a great opportunity for Africa to not only be on board but to actually leapfrog. Mkuu huyo wa utumishi wa umma ameonya kwamba ongezeko la visa vya unywaji pombe miongoni mwa vijana ni tishio kubwa kwa taifa hili na inahujumu juhudi za serikali za kubuni nafasi za ajira kupitia mfumo wa kidijitali. So Assistant Chief, ACC, DCC, everybody, MCAs, governors, MPs, let us rise up against this thing so that we can save this generation. Koskei kwa mara nyingine amekariri msimamo dhabiti wa Rais Ruto kuhusu ufisadi, huku akionya kwamba maafisa wanaohusika na ufisadi watachukuliwa hatua kali za kisheria hivi karibuni.
John Jacob Kuria, Darubini. Na mtazamaji, baada ya taarifa yake Kuria, tunatamatisha sehemu ya kwanza ya Darubini Wikendi. Usiende mbali, tutarejea papa hapa na taarifa zaidi. Ero, tumevuna izire eka 10 zote. Wanapokera. Ati? Yani kuweka ndani ya trailer. Usinicheleweshe. Don't worry. Yes, sawa. Unasema by Friday utakuwa na mzigo. Ukoshua haitachelewa. Barabara ni nyue. Kenya Roads Board is committed to ensure an efficient road network for a prosperous nation. Your fuel levy at work. Halmashauri ya kudhibiti kawi ya kinyuklia humu nchini imeungana na wataalamu wa kutoka Korea Kusini kuimarisha ushirikiano katika ukuzaji kawi ya nyuklia humu nchini. Anajiri kwa halmashauri hiyo ikifichua kuwa itachukua muda wakati ya miaka 5 na 10 kwa kiwanda cha nyuklia kuanza kutumika humu nchini. Mwenyekiti wa halmashauri ya kudhibiti kawi ya nyuklia humu nchini Peter Anyanga alielezea imani katika uimarishaji wa mfumo wa uthabiti kupitia ushirikiano na kituo cha utafiti wa elimu ya kuzuia kuenea kwa matumizi ya nyuklia na taasisi ya sayansi na teknolojia ya Korea. Professor said that they want us to have a solid background when it comes to nuclear activities in this country, and we are ready for that on how we can have partnership. The Kenyan government, nuclear, regulatory, and the Korean nuclear regulatory. Alipoulizwa kuhusu muda utakaotumika kujenga kiwanda cha nyuklia humu nchini, Anyanga alikuwa na haya ya kusema. We are going to be results oriented, and I expect that thing to be 5-10 years. Dr. Bim Jin Chung, rais wa jumuiya ya nyuklia nchini Korea, aliangazia faida za kiuchumi za kawi ya nyuklia kwa nchi ya Kenya, huku akisisitiza usafi na kutegemewa wa kawi hiyo. It's very clean because it doesn't produce carbon dioxide. It does produce some radioactive waste, but the volume is quite small. The nuclear system is clean, environmentally friendly, and very cheap. So it is strongest energy power sources. Mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya KNRA James Keter alitoa hakikisho kwa wananchi kwamba wamepata kipaumbele suala la kuwalinda wa Kenya dhidi ya miale hatari, huku akielezea matarajio ya kubuni mwongozo thabiti wa udhibiti wa nyuklia. The issues of safety, security, on how to safeguard these materials keep improving every other day. We are going to work together to assist us build a robust regulatory framework, and in doing so we are going to build the competence of our regulatory staff. Serikali za Kenya na Saudi Arabia zinadhamiria kuimarisha uhusiano kati yao. Akiongea wakati wa kongamano kati ya Saudi na mataifa ya bara Afrika mjini Riyadh, waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndung'u alisema hatua hiyo itapiga jeki uchumi wa taifa hili. Shirika la ushirikiano la Saudia limeahidi kutoa mchango wa dola bilioni 50 kwa mataifa ya bara Afrika kufadhili sekta mbalimbali kuambatana na ruwaza mwaka 2030. Viongozi, mashirika ya kidini na wadau wa sekta ya kibinafsi na taasisi za maendeleo walikongamana mjini Riyadh nchini Saudia kwa kongamano kuhusu ushirikiano baina ya taifa hilo na bara Afrika lililong'onanga hii leo. Ni hapa ambapo shirika la ushirikiano la Saudia liliahidi mchango wa dola bilioni 50 kufadhili miradi ya maendeleo barani Afrika. Mwenyekiti wa benki ya Islamic Dr. Mohammed Al-Jassi amesema mchango huo ni sehemu ya kutimiza malengo yao ya kimaendeleo. Pledge was for $50 billion that will be to finance development projects for Africa. This is, of course,
This is, of course, on top of what has been lent or financed over the past few decades, which was more than $220 billion already. Dr. Aljazi alikariri kujitolea kwa shirika hilo kuongeza usaidizi wa kifedha kwa mataifa ya bara Afrika ili kupiga jeki masuala ya mabadiliko ya hali ya anga na kupunguza nakisi iliyoko katika utoshelezaji wa kawi, maji na chakula. Kwa upande wake, waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndung'u alisema kongamano hilo linatoa fursa ya mashauriano yanayolenga kuimarisha ushirikiano kwa manufaa ya chumi za bara Afrika. But to do all these things, we have to look for resources. We look for resources from multilaterals. That's the first line of defense. The second line of defense is to look for resources from bilateral governments like Saudi. We were in China the other time. And the third line of defense is to use our DFIs, regional DFIs, when we want syndicated commercial loans. They are going to be cheaper than the international capital markets is already crossed. Na jamii ya Ogiek imetoa wito kwa serikali kushauriana nayo kuhusiana na mpango wa kuwafurusha kutoka msitu wa Mau. Tuyapate hayo na mengineyo katika taarifa zetu za kaunti mbalimbali. Akihutubia wanahabari jijini Nairobi, mwenyekiti wa jamii hiyo Isaac Tobiko aliwahimiza wabunge kubuni sera za ulipaji fidia kwa uharibifu wa mali ya jamii hiyo wakati walipofurushwa. Immediately stop the evictions of the Ogiek in Sasimwani village, Narok County. 2. Advise those government agencies carrying out the evictions of the existence of a legal carrying out the evictions of the existence of a legally binding ruling of the African Court of Human and People's Rights that demands the government of Kenya to respect and implement it. Katika kaunti ya Narok, maafisa wa chama cha madaktari na wataalamu wa meno wakiongozwa na naibu mkuu Philip Ole Kamwaro wamefunga vituo 75 vya afya ambavyo havijafikia viwango vinavyohitajika. We are working with the National Police Service. We are working with the county government to be able to ensure that we bring sanity in this health sector, the way the president aspires to achieve. We urge the public, because it's a public leaking. When you visit a center, don't please share to another center that there are people coming. Because when you do so, it is you who is suffering. Because that person who is treating you is unqualified. Next time it will be you who will collapse and being taken to that facility, or your relative. Kwingineko katika kaunti ya Kajiado, mkewe naibu rais Dorcas Rigathi ameongoza wajane katika eneo la Loitoktok, kaunti ya Kajiado, katika shughuli ya upanzi wa miti kabla ya uzinduzi wa kampeni ya kitaifa ya kupanda miti itakayozinduliwa na rais siku ya Jumatatu. Nafikiri tukiendelea kutoka hapa, hii miche ambaye tumepanda hapa, tutakuwa tukiwanunulia. Kiendelea kutoka hapa, hii miche ambaye tumepanda hapa, tutakuwa tukiwanunulia. Na pia kwa mashamba yenu, kwa sababu naona tumepatiwa kiwango ya milioni 2. Nikiripotia Darubini, jina langu ni Bradley Agutu. Kwenye biashara, mtazamaji, wakulima watakuwa wakitozwa shilingi 70 kwa kukausha kila gunia la kilo 90 la mahindi. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi amesema kuwa serikali imenunua mitambo zaidi ya 100 ya kukausha mahindi ambayo itakuwa katika mabohari ya halmashauri ya kitaifa ya nafaka na mazao katika maeneo yanayokuza mahindi ili kupunguza hasara ya baada ya mavuno. Kwa hizi na habari nyingine ni katika mkusanyiko ufuatao wa habari za biashara. Serikali imenunua zaidi ya vifaa 100 vya kukausha nafaka ili kuzuia hasa katika maeneo ambayo yanakuza mahindi kwa wingi. Kununuliwa kwa vifaa hivyo vya kukausha mahindi kunanuiwa kuwasaidia wakulima kukausha mahindi yao, hasa kutokana na mvua kubwa ambayo inashuhudiwa katika maeneo mengi nchini. Waziri wa Kilimo amesema kuwa huduma hiyo ya kukausha mahindi itakuwa ikitozwa shilingi 70 kwa kila gunia ya mahindi ya kilo 90. To sell is maize because we want to get money to go and buy fertilizer or plant. We have put in money at the Agricultural Finance Corporation, which is our farmers bank, and the interest is below 10%.
for us to be able to support our farmers to grow these seasonal crops. Wakati huo huo, mzalishaji mmoja wa miti ya mibuyu huko Makueni anatarajiwa kupenya katika soko la Uchina kufuatia kuongezeka kwa mahitaji ya mibuyu katika taifa hilo la bara Asia. Kiwanda cha Ngunguru ni mojawapo ya viwanda vinavyouza bidhaa hiyo katika mataifa ya kigeni, kilichogusiwa katika maonyesho ya 6 ya kimataifa ya Uchina kuhusu bidhaa zinazoagizwa kutoka nje, ambayo yalishuhudia kuafikia kwa mikataba ya muda ya thamani ya dola bilioni 78.41. Getting to know that products that we have in Africa are highly demanded across the world, and we source baobab fruits from at least 1,000 farmers in the semi-arid Makueni County in Kenya, and then process these fruits into baobab fruit powder and baobab oil. Na hatimaye, washikadau katika kampuni ya Kenya Power wameidhinisha mabadiliko katika bodi ya wakurugenzi ambayo yatahakikisha kuwa maslahi ya walio wachache yanalindwa kuambatana na kanuni za uongozi mwema. Mwenyekiti wa bodi ya kampuni hiyo ya Kenya Power, Joy Brenda Masinde, amesema kuwa mabadiliko yaliyopendekezwa yanaambatana na mikakati ya serikali ya kuboresha kampuni hiyo na kuifanya kuimarisha mapato yake. The Kenya Kwanza government made a promise that one of the things they were going to do was enable the Kenya Power and Lighting Company to operate as a commercially viable entity by disengaging government interests to allow for the company to grow as a commercial enterprise. So to this end, one of the things that we have tried to attain is embrace better governance in the company by giving the minority shareholders a stake and a say in the company. Ndusamo Kami, Darubini Wikendi. Eru, tumevuna hizi eka 10 zote. Wanapokera. Ati? Yani kuweka ndani ya trailer. Usinicheleweshe. Don't worry. Yes, sawa. Unasema by Friday utakuwa na mzigo. Kwa haitachelewa. Barabara ni nyue. Kenya Roads Board is committed to ensure an efficient road network for a prosperous nation. Your fuel levy at work. Kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba ni wakati wa kugaragaza mkazo na kuelekea viwanjani. Karibu, mimi naitwa Timothy Kipnusu. Na wanaanga taarifa kwamba kocha wa Harambee Stars Engin Firat amekitaja kikosi cha muda cha wachezaji 28 kabla ya mechi za kufuzu kwa kombe la dunia mwaka 2026 dhidi ya Gabon na Ushelisheli. Mchezaji wa Orlando City Nabi Kibunguchi, Eric Balecho wa Muranga Seal na Hanif Wesonga wa KCB wameitwa kikosini kwa mara ya kwanza. Duncan Otieno wa Gaborone United, Timothy Ouma anayechezea Elfsborg na Eric Johana mwenye makao yake nchini Romania wamerejea kikosini. Stars itachuana na Gabon Novemba 16 mjini Franceville, kisha ikabiliane na Ushelisheli Novemba 20 mjini Abidjan, Ivory Coast. Timu hiyo inatarajiwa kufanya mazoezi yake ya kwanza kesho na imeorodheshwa kundini F pamoja na Cote d'Ivoire, Gabon, Gambia, Burundi na Ushelisheli. Eugene Sifuna na Ephraim Oduor ni miongoni mwa wachezaji 5 wapya waliojumuishwa kwenye kikosi cha Simbas kabla ya mechi ya marudiano ya kuwania kombe la Elgon dhidi ya Uganda kesho katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Kisumu. Mechi hiyo itaonyeshwa moja kwa moja kwenye runinga ya KBC Channel 1.
Sifuna amerejea kikosini baada ya kukosa mechi ya mkondo wa kwanza nchini Uganda kutokana na sababu za kimasomo na atasaidiwa na mchezaji Ephraim Oduor. Wachezaji Will White Mususi na Teddy Akala pia wamejumuishwa kwenye kikosi kitakachocheza mechi hiyo. We're working hard, we're working on our set piece plays because we didn't get to execute them well in the past game, and in this game we will probably get more chances to do them well. Ilkins Musonye amerejea kwenye kikosi cha kwanza huku mchezaji Paul Musami akishirikiana na Bryson Nadaka na Derek Kashiundu katika safu ya kiungo. Aidha, mchezaji Alfred Orege atakosa mechi hiyo baada ya kujeruhiwa. Wachezaji wengine watakaokosa kikosini ni Emmanuel Otieno, Reinhard Mwalati na Walter Okoth, huku Andrew Matoka akiwa kwenye kikosi cha wachezaji wa akiba. Aidha, Shem Okola anatarajiwa kucheza mechi yake ya kwanza kimataifa huku John Kubu akibadilishana nafasi na Brian Wahinya. Mechi hiyo itaonyesha moja kwa moja kwenye runinga KBC Channel 1. Kwingineko, maandalizi yote yamekamilika kabla ya michuano ya fainali ya Chapadimba eneo la Rift Valley wikendi hii katika uwanja wa maonyesho ya kilimo mjini Nakuru. Warsha ya wachezaji ya makocha na timu zote 8 zitakazoshiriki iliandaliwa hii leo kabla ya fainali hizo. Warsha hiyo ilitumiwa kutoa mafunzo mbalimbali ya kujikimu kimaisha na matumizi bora ya fedha. Aidha, wachezaji na makocha pia walifahamishwa kuhusu sheria za mashindano hayo. Timu hizo zitawania taji eneo la Rift Valley, shilingi 250 na nafasi ya kushiriki fainali za kitaifa. Vijana wako psyched up, wako motivated kucheza regionals which itakuwa Nakuru. Again, pia hiyo ni part moja ambayo inatumotivate kuweza kuwa pale, kuweza kuwakilisha Nakuru katika michezo hizi. Huko haya kijiri, kocha mkuu wa Murang'a Seals Gabriel Kindi anaimani kuwa kikosi chake kitaandikisha matokeo bora kwenye michuano wa ligi ya kuu ya soka FKF kesho dhidi ya mabingwa watetezi Gor Mahia katika uwanja wa Kasarani. Timu hizo mbili zinashikilia nafasi ya 2 na 3 kwenye msururu wa ligi kuu kwa alama 20 kila mmoja. Tazama. Mabingwa watetezi Gor Mahia watakabiliwa na kibarua cha ziada cha kuendeleza msururu wa kutoshindwa ligini watakapochuana na Murang'a Seals katika uwanja wa Kasarani. Hakuna pressure. Ni sisi tunaichukua tu game hii nyingine. Hata Tusker pia wamekuwa champions na hakuna pressure ilikuwa tunawaogopa ama nini. Sisi tunajipanga tu vile sisi tumekuwa tukipiga hizo game zingine. Timu hizi mbili zina alama 20 kila mmoja kwenye msururu wa ligi kuu kutokana na mechi 10. Murang'a Seals imeshinda mechi 6 na kupoteza 2 kufikia sasa. Jana wako tu kama hivyo uliwaona wakicheza na Tusker na hata zile mechi zingine. Gor Mahia nafikiria mimi kama coach si kitu kubwa sana. Maana yake si mara moja nimecheza nao nikiwa timu tofauti. Kwa hivyo vijana nimewaambia tu wa avoid mambo ya kusikiza mafana au wa concentrate na game, na najua watakuwa na game nzuri. Kwenye mechi nyingine zitakazochezwa kesho, Tusker itachuana na City Stars, FC Leopards ikabiliane na Posta Rangers, KCB imenyane na Bidco United, Nzoia Sugar icheze na Shabana FC, huku Kariobangi Sharks ikikabiliana na Bandari. Sela Onyango, Darubini Wikendi. Mtazamaji, refa amepuliza kipenga kwamba dakika 90 za michezo zimetamatika, nami sina budi ila kusalimu amri. Naitwa Timothy Kipnusu na rejesho shukrani kwa wenzangu ambao bila shaka wamenipisha, Nancy Onyancha pamoja na Harith Salim. Naam. Tumemaliza. Ndio mwisho wa taarifa zetu siku ya leo. Jina langu ni Harith Salim. Nami naitwa Nancy Onyancha, tukutane tena wiki ijayo papa hapa majaliwa.